بلبنان نحن عنا مشكلة إنه أنا لما إذا بخلق بسوسايتي معينة I'm bound to that society whether it's right or wrong. I don't question it. Most probably I either hate it وخلص بظهر عنا كليا or I don't question it. I follow it blindly. بس ولا مرة I comment on it أو بحاول أعدل. Can I edit? هلا in my case my story is a bit different لأنه ربيت بعائلة أولاً it's not religious. إنه علموني إنه there is one God بس إنه ما علموني a religion. إشي صغيرة كنت قبل ما أنام اتكلنا على الله قوم إذا قمت مثلا من النوم قول بسم الله الرحمن الرحيم إذا كنت bad dream وهيك. At school at a certain age كان وقتها رمضان والكل fasting. عم بيسألوا الكل هيك محمسين كانت أول مرة بيصوموا عم بيسألوا مين صايم أنا صايم أنا صايم أنا صايم فأنا صايم. At the break نزلت معي سندويشات مثل العادة it was awkward لأنه كل العالم إنه كل رفقاتي عم يطلعوا فيها ويقولوا لي على بالنا صايم وهم هنيك فسروا لي شو معنات صايم. رجعت على البيت ماما ليه نحن ما بنصوم نحن شو نحن دروز إن إسلام بس نحن ما بنصوم المشايخ بصوموا هم. كنت بوقتها بلشنا يعني من بعدها بلشنا ناخد صفتين وبلشت أتعرف أكتر على الإسلام. It was interesting at that point وتحمست أكتر وأقرأ وأحفظ وارجع على البيت my parents they were proud of me وكان كل مين بيجي إنه لك علاء لك شو شاطر وأشطر من غيره بالصف وما بعرف شو and I was the درزي in the class. كبرنا أكتر وبلشت لاحظ إنه بالصف رفقاتي مش إنه بس إنه مش شاطرين they're not interested وبلش يهربوا من الصف وما بعرف شو I can't be the uncool person in class فهربت معهم. ولما كبرت صار في لو عيد صار في عندي أسئلة كتيرة. I love to argue. Whenever there is an argument I'm there. ما بعتقد لازم أحكي عن القصص that bothers me. There are في كتير أشياء that bothered me من زمان. I used to use it against religions or against sects. Now I use it as a motive to research, to know more, to know the truth. My comments على مثلا marrying for women أو my comments على العنف بمعنى الحروب وما حروب إنه white my comments على قصص كتيرة اللي just إنه مش من كتير بلشت إنه أتعمق فيها أكتر بمعنى إنه بلا ما انتقد لمجرد الانتقاد I started researching, I started reading, hearing other points of views. We hear one argument or we hear one concept of one idea and sometimes we believe this is this is the truth when in fact research is important to understand the full truth.